Hi guys, this is Vikram from CHALANA CHITHRAM Club, and today we are going to interact with team Rahasyam Idham Jagath, and it is an independent film made by aspiring filmmakers, actors, and today we are going to get their insights. So hi team. Hello Vikram. And first, before starting, I really want to say we are really happy to have you here, and thanks for taking time for us. And first, yesterday was your movie release, right? So movie release, it's our positive response from many people. And so how are you feeling about it? It's amazing. I mean, to start with, right? Coming to this college, అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాము. Then we'll go to release date and stuff. Totally. We relate with you guys so much genuinely because my journey through వచ్చినప్పుడు when you guys reached us, like you want to interact with our team, right? We felt very happy because genuinely ఒక జనాల్లో నుంచి ఆడియన్స్లో నుంచి వచ్చి ఒక ఫిల్మ్ మేకర్స్ లాగా వచ్చి you want to share something అనేది it's amazing. Lovely to be here. Thank you. అండ్ రిలీజ్కి వచ్చేవరకు ఎస్టర్డే వి గాట్ మేము ఆడియన్స్తో వెళ్ళి చూసాము ఐమాక్స్లో ప్రీమియర్స్ మీడియాతో చూసాము అండ్ టుడే వి గెటింగ్ ఎ పాజిటివ్ టాక్ సెకండ్ టైం వెళ్తున్నారు కొంతమంది అండ్ సర్ప్రైజింగ్లీ సెకండ్ టైం వెళ్ళిన వాళ్ళు ఇంకా బెటర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తున్నారు దాన్ని నాకేం చేయాలో అర్థమవుతలేదు ఇప్పుడు సెకండ్ టైం వెళ్తే ఇప్పుడు ఫస్ట్ వాళ్ళకి చెప్పాలి కదా మీరు వెళ్ళండి అట్లీస్ట్ సెకండ్ టైం చూడొచ్చు అప్పుడు ఆపర్చునిటీ వస్తుంది కదా సో ఐ మీన్ రియలీ గుడ్ ఐ మీన్ బికాస్ ఫస్ట్ నుంచి మాకు కూడా ఒక ఛాలెంజెస్ ఏమున్నాయంటే అంటే ఒక పెద్ద హీరో లేడు ఆస్పైరింగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్లో వచ్చినాము అంటే కంప్లీట్ కంటెంట్ మీద జనాలు చూడడానికి వస్తున్నారు అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు అంటే ఇట్స్ అమేజింగ్ ఐ మీన్ తెలుగు ఆడియన్స్ ఈజ్ వన్ సచ్ ఆల్వేస్ వి బిలీవ్ ఇన్ బయట నుంచి వేరే లాంగ్వేజ్ నుంచి వచ్చి సినిమా డబ్బింగ్లో చూస్తుంటారు ఈవెన్ like how much content we watch on OTT as a Telugu film lover, right? So I think our audience are amazing. We are expecting more and more from them. Yeah. So I just want to add, my team movies and we really loved it. Awesome. And the cinematography was too good, and the best part was we have seen you sitting in India. So I have been promoting the movie that way and nobody listens to me. But that's amazing. Thank you so much for sharing that actually. Yeah. So for the new audience, we just want to ask you, Rahasyam Idham Jagath. Can you just translate what the title actually means? Sure. I mean, to start with, I want to still, for first movie, I want to introduce myself. I'm Komal Bharadwaj, director, so I'll give you answer for it. So, Rahasyam Idham Jagath, why? I want to tell some mystery that can, like, Jagath universe lo unna oka chinna mystery, and also mana stories 1000 years back, mana ancestor rasna stories. అందులో కూడా వాళ్ళు ఒక సబ్ లేయర్లో ఒక సైన్స్ గురించి చెప్తున్నారు నౌ వీఆర్ రీడిస్కవరింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ త్రూ మోడర్న్ సైన్స్ అనే దాంట్లో వెస్టర్న్ సైంటిస్ట్ లైక్ ఐన్స్టీన్ కానివ్వండి లైక్ క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడిప్పుడు మనం నేర్చుకుంటున్నాం కదా సో ఐ వాంట్ టు రివీల్ దట్ మిస్టరీ మన పురాణాల్లోనే చాలా దాగుంది అనేది స్టోరీ ద్వారా క్యారెక్టర్స్ ఒక చిన్నపిల్ల కథతోనే అది రివీల్ అవుతుంది అండ్ ఐ థింక్ వీ అన్ఫోల్డెడ్ ఇట్ వెరీ నైస్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ కనెక్టింగ్ టు ఇట్ So you are the director and your better half is the producer. So we just wanted to know, like, how was before math and after math? How did you even plan, like, scaling brilliancy? Was it always you were discussing even at the dinner table, like, how you're going to do it? Or yeah. And surprisingly, more than numbers, she used to interfere in the content. అది పెద్ద ప్రాబ్లం ఉంటుంది స్క్రిప్ట్ ఈ సీన్ ఇది చేంజ్ చేయాలి ఈ సీన్ ఇప్పుడు కూడా పోస్టర్లు ఇది చేంజ్ చేయాలంటే క్వశ్చన్ So atla he improved a lot. Thank you. The best compliment for you, Gala. Not improved. Yeah, totally. నాకేంటంటే డెఫినెట్లీ ఫస్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది తన నుంచి వచ్చేది దాని తర్వాత ఆబ్వియస్లీ మై టీమ్ వాళ్ళు ఇంకో లేయర్ తీసుకెళ్ళేవాళ్ళు సో అమేజింగ్ ఇట్స్ టీమ్ వర్క్ అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఐ మీన్ ఫ్యామిలీ ఇట్స్ అవర్ బేబీ టుగెదర్ మనం చూడడము నేను ప్రొడక్షన్లో కూడా ఇన్వాల్వ్ అవ్వడము అంటే ఇంకా అదే తను ఇన్వాల్వ్ అయింది నేను ఇన్వాల్వ్ అయినాము ఇది కలిసి చూసుకున్నాం నెంబర్స్ వైజ్గా ఇట్స్ షీస్ ప్రొడ్యూసర్ బట్ ఇట్స్ అ గుడ్ క్వశ్చన్ అనేవే బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ద మ్యాథ్స్ స్టిల్ యూఎస్లో మంచి టాక్ వస్తుంది యూఎస్లో హ్యూస్టన్లో హౌస్ఫుల్ అయిపోయింది బే ఏరియాలో హౌస్ఫుల్ అయిపోయింది సెకండ్ షో ఇప్పుడు ప్రీమియర్స్ తర్వాత మళ్ళీ డాలస్లో ఇప్పుడు షో నడుస్తుంది సో స్లోగా వెళ్తుంది ఇట్స్ స్పీకింగ్ అప్ Yeah, I think the maths will come maybe the rate one I'll done start or the exact. I agree with you. And I have some perspective if I may share. Yeah, sure. Rahasyam Idham Jagath. So because you guys are engineering students, right? I think we should start from the Big Bang. You guys believe in the Big Bang. There are so many, scientists that have studied the Big Bang. Stephen Hawking has even tried to understand whether an information can be restored in a black hole or not. Yeah. If you see the production's name is Single Cell Universe, my production's name is Messier 87, which is the first black hole ever discovered.
And we partnered together to see what you can show the world about science and universe. And as we know, go and watch the movie. And trust, and trust the universe. There are things that Yeah. are inexplicable, unanswered, and we want to explore that. Second reason is, both of us, in fact, when you ask them the production, I know this couple will never come out and tell very hard. We crank the numbers, and they are going to laugh it off. He's like a very fun filmmaker. But I'll tell you the truth, if I may. Okay. For any new filmmaker, once the film is done that they believe in, what do they need? They need encouragement. Filmmaking is a business. You need a business encouragement. True. Both of us and the team is believers in science. We were like, will science take our movie to success? No. What do we need? We need a distributor. Yeah. What are some distributors out there? Well, there is Maitri, there is Geeta, fine. There is Geeta. Oh, we are exploring scriptures of Geeta in Rahasyam Idham Jagath. Yeah. Well, then Geeta, who will give us the Geeta? Krishna has to give the Geeta. Who comes in? Vamshi, Krishna, Nandi, Patil. I don't know how this connection comes together if only we can see this connection. Vamshi Krishna Nandi Patil saw our content. He believed that, we are scientific mind people, the writer, Ravi Garu and Komal, they worked so hard on this script. Try to make something new. Try to create something new. For example, in old movies in 90s, the hero or the heroine or the actor is in trouble. What is their saving grace? Some angel character, some rich guy in a car is coming. No. Now we are exploring some other mechanisms in which you can have a saving grace. This is our perspective. That's how Phanindhra wants to show to the world. Cover in terms of at the end of the day, this is one point I will agree. Of course, science is whatever the research, it's absolutely true. I mean, we are believer of science, but movie is business at the end of the day, right? It has to make money to my careers kuda mundukellalante. We have to show that we brought in the profits to that, right? But fortunately, good or bad ఏంటంటే కొత్త వాళ్ళు ఉండడం వల్ల స్లోగా వెళ్తుంది కానీ బట్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది అండ్ వీఆర్ రియలీ పాజిటివ్ ద వే ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్ రైట్ నౌ యూఎస్ ఈస్ పికింగ్ అప్ అండ్ ఇక్కడ మన నైజాం కూడా పికప్ చేస్తుంది సో యా దట్స్ వన్ థింగ్ అండ్ వీఆర్ వెరీ ఆప్టిమిస్టిక్ ఆన్ ఇట్ And to quickly lighten the mood up, I want to answer one question that these guys have not answered for you as well. The experience, man. First feature film, right? We were also engineering students like you. We used to bunk classes, go with our girlfriends or friends and watch movies. And we like, one day, filmmakers, right? One day our film will be here, our name will be in the rolling credits and whatnot. Yesterday, both of these girls were like having so much fun in Prasad's, taking pictures. I am from Bombay, so I couldn't experience that nostalgia. But from the point to coming to Prasad's to watch someone else's movie, to coming to a point in Prasad's to watch your own movie and not expecting other people to be there with millions of cameras, I cannot imagine how you felt yesterday. Thank you for bringing that up. Yeah. You think filmmaker real? No, I mean, definitely, I don't think I've spent a lot of time in Prasad, IMAX. Growing up in engineering college and junior college, a lot of bunked college days went in Prasad. I watched a lot of movies, but I must say that I never thought that I would be watching my own movie there. At that time, it wasn't really, even in my wildest imagination, I didn't think that was possible. So it was a surreal moment yesterday for me, for sure. Yeah, so how was it for you? Yeah, so for me, నేను ఇక్కడ 10 years ఉన్నానండి హైదరాబాద్లో అండ్ నేను రెస్ట్ యూఎస్లో పెరిగాను సో హాలిడేస్కి ఎప్పుడు వచ్చినా మూవీ ఈజ్ అ కాన్స్టెంట్ థింగ్ అక్కడైనా ఇక్కడైనా వెన్ పీపుల్ గెట్ టుగెదర్ రైట్ సో వెన్ ఐ వాచ్డ్ అక్కడ పోస్టర్స్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆర్ షేరింగ్ పిక్చర్స్ ఆఫ్ ఈ జగత్ పోస్టర్ ఉండడం చాలా ఆనందంగా అనిపించింది అండ్ ఐఎమ్ అ వెరీ స్పిరిచువల్ గర్ల్ లైక్ అందుకే జగత్ అన్నదానికి నేను చాలా కనెక్ట్ అవుతాను couple years ago నా మూడ్ I actually never shared it anywhere ఇప్పుడు దాకా I believe in vision boards అందులో I have a theater screen pasted and ఇప్పుడు like when we were talking about it and I was like wait a second I remember putting that on my vision board and you know hopefully one day కింద and then మర్చిపోయాను my thing is every day నేను ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టగలను అని and when yesterday that moment happened I think
it was just such a surreal moment, and I would like Manifestation, to right? thank, Yeah, I'm very manifest. How was Yeah. it for you? Like, Yeah. it's a pressure thing, right? How was it for you? My only goal is to I want to reach maximum audience. That's the purpose of art. Art మనం క్రియేట్ చేసింది మన స్టోరీ ఎంత మందికి వెళ్ళాలంటే అంత మాక్సిమం రీచ్ అవుట్ అవ్వాలి. అది ఎలానే దట్స్ ద కాన్స్టెంట్ ఎఫర్ట్ ఐ హ్యావ్. That's what your driving force is. That's my Not what driving your force. intention is. That's driving force. That's driving That your force. message should go to the maximum number of Maximum people. yeah Makes yeah sense. and obviously it's somewhere లోపల I'm feeling it. Okay, theater రన్ అవుతుంది అదంతా కానీ the fire in me is always like what's next, what can be done next. My focus is always on that, but I'm enjoying it. Whatever it's, the journey is amazing. If I just pick a day in a whole journey, every day is productive. Every day I'm doing something that aligns with my dream. I know where I'm going, everything, but it's a longer journey చూస్తుంటే it's always a chasing అనేది ఉంది కదా. So that's what I think this is beautiful. Why? Because she mentioned spirituality. Yeah. In spirituality, we learn about being in the present moment. Yep. Everybody says we'll be in the present moment, but some moment the director gives this answer, people think, oh, what is he like? He doesn't have a plan. No, this is the guy who lives in the moment, does it in the moment, and I think like I really love the way he works. Yeah, that's really great. So they have said how they collaborated and what was the idea. So we really want to know మీరు వాళ్ళ కలిసారు and how did materialize later. Through script. The script is the connection. I was looking for artists. So initially నేను ఇలా కథ అనుకుంటున్నప్పుడు I'm ready. Now I have to go for pre-production. I know that I have certain story, script, screenplay అంతా కూడా రెడీ ఉంది. But it's not 100%. But I want to start working with people. ఎందుకంటే what I believe is మనం రాసుకుంది మనకు నచ్చుతుంది. At the moment you join, the moment you have your team, then the perspective adds, right? Yeah. So you need to, but again you need to have right people for that, because confusion would also done. So I was auditioning, meeting people, talking to them and knowing about them. And the first is whenever I gave them the auditions and sites la pampichan, ఇది scenes I want to see you in these scenes and so అందరు పంపించిన తర్వాత వాళ్ళ వీడియోస్ పంపించిన తర్వాత I saw that X factor in them where they added value to whatever I sent. ఉన్నట్టు కాకుండా డెలివరీ కానివ్వండి, లైక్ చెప్పే విధానము నేను చెప్పినట్టు కాకుండా వాళ్ళు సొంతంగా చేసుకోవడం. సో ఈ ఒరిజినాలిటీ కనెక్ట్ అయింది అనమాట. దట్స్ వేర్ ఐ స్ట్రైవ్ ఫర్. నేను ఏదైనా పెట్టినా అసలు ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ వచ్చినా ఇక్కడ అసలు నేనేమనుకుంటున్నాను అని నేను క్వశ్చన్ చేసుకుంటాను. సో దట్స్ వేర్ ద ఒరిజినాలిటీ కమ్స్ అవుట్. సో ఆ కామన్ పాయింట్ తోటి కలిస్తే ఇట్స్ వెరీ ఫ్రూట్ఫుల్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ ఆఫ్ ద వే అంటిల్ నౌ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఇట్స్ ద సేమ్ కన్సిస్టెంట్. వాట్ ఐ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ దెమ్ దే డెలివర్ మోర్ దెన్ దట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ టు జగత్ ముందు పెట్టి అందరూ నడిపించాం. That's what the whole film was about. Oh yeah. And chronology wise, I think your question was more about the little bit of like chronology, how Yeah. it all came together. It was all, it is still their baby. They started writing, the story came out, and then Ravi got on board, then Rakesh got on board. Yeah. Then they all started figuring out what is needed for the movie. The movie was completely different at that point of time. Then they started looking for actors. You've seen the movie, it's a complex concept. Yeah, true. Not just like you have to have scientific mind to be able to do justice to it, but also you have to have remember a lot of technical details. True. And those details have to be delivered with conviction. Because the Telugu audience is not fooled, right? The next day, like the movie, they will be like, I know still people will be, assessing like what she said is not right. It's because it's science, it's not fact. Yeah. First of all, some theoretical science we are talking about. Quantum is not a proven thing. It's The good part is, science. I'm sorry to jump in. Good part is అది చెప్పినా అది సైన్స్ కన్వర్సేషన్ లాగా మాట్లాడడం, రైట్? ఆ కన్వర్సేషన్కి కోరిలేషన్స్ ఇచ్చుకుంటూ మన మైథాలజీ చెప్పినట్టు మల్టీ డైమెన్షన్ కృష్ణుడు ఉన్నవాడేమో సైన్స్ గురించి మనం చెప్పడం, ఆ కోరిలేషన్ తోటి ఏమంటే సింప్లిఫై చేస్తామన్నమాట. ఎక్కువ పుట్టిన క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ అని పెట్టకుండా దాని తర్వాత కూడా మన ఇప్పుడు హనుమాన్ చాలీసాలో చెప్పినట్టు అష్టసిద్ధి నవనిధికే దాత అని ఆ ఎబిలిటీస్ హౌ దే గెయిన్డ్ ఇట్, వాటిని కూడా ఇప్పుడు అది మోర్ దెన్ ప్రూఫ్స్ దే మైట్ బి సేయింగ్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఇట్. Exactly. Right, something like a person, shape shifter, right? Size కానీ లైట్ అవ్వడం కానీ మన రామాయణంలో కూడా ఇండియా నుంచి శ్రీలంకకి ఫ్లై చేసుకుంటారు. There's a line in Hanuman Chalisa. Distance between the moon and the earth. No, Shukshma Rupa Dhari Siha Dikhawa, Vikata Rupa Dhari Lanka Jarawa. Yeah. So that's the quantum concept basically they're saying. Yeah. It even had the lines where it actually measures the distance between Calculation, earth and moon. yeah. Yes. So I think it was already written and we are learning. Encrypted, right? Yeah, That's it's what always, it was always there. Yeah. And that's what we said, and that's through conversation.
right? It's our conversational చెప్పడం, that's the uniqueness of this. It's not just a scientist talking about big things, ఇది ఇలా జరగాల్సిందని కాకుండా కంప్లీట్ లేమ్యాన్కి తీసుకొచ్చాడు. బట్ స్టిల్ మైట్ బి లైక్ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ అంటే అక్కడ అమెరికన్స్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఇంగ్లీష్లో అవన్నీ ఉన్నాయి. ద నీడ్ ఆఫ్ ఎంఆర్ఐ మిషన్స్, అది ఎంఆర్ఐ మిషన్ టెక్నాలజీ కూడా వి రీసెర్చ్డ్ అబౌట్ ఇట్. దట్స్ ద మెషిన్స్ ఆర్ ఇన్ progress. They're expecting like 2 decades from now those MRI machines will be out where you can simultaneously scan and surgery. Right now scanning అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వెయిట్ చేసి అదంతా చేసి మళ్ళీ కొన. సో వాట్ ఇఫ్ పేషెంట్ ఈజ్ ఇన్ ఎమర్జెన్సీ, లైక్ హీ నీడ్స్ ద సర్జరీ ఇమీడియట్లీ. సో the manufacturers are planning to get these MRI machines as early as possible where they can do simultaneous. ఇదంతా కూడా రీసెర్చ్ మేము చేసి దాన్ని ఆ క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్కి ఆ ఎంఆర్ఐ మిషన్ బీయింగ్ ఎ మ్యాగ్నెట్, ఇప్పుడు ఎర్త్ ఈజ్ ఎ మ్యాగ్నెట్, రైట్? ఆ మ్యాగ్నెట్ కాన్సెప్ట్ తోటి ఆ ND60 ఈజ్ ఆల్సో నియోడైమిన్ మ్యాగ్నెట్స్. ND60 Dimium magnets. Right? She's the best one to say about that. Yeah. She nailed it. Vantala big scene. So ఇవన్నీ కూడా రీసెర్చ్ అంటే వీ వాంట్ గో ఏదో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం కాదు, మనం చెప్పిన వాట్స్ పాసిబిలిటీ ఆర్ వాట్స్ ఆల్రెడీ రీసెర్చ్డ్ ఇవి చెప్దాము అనుకుని కొంచెం ఒరిజినల్ ట్రూత్ఫుల్ టు ద స్టోరీకే వెళ్ళాం. అండ్ దట్స్ ఐ థింక్ స్టాండ్ అవుట్. ఇట్ విల్ స్టాండ్ అవుట్ ఎట్ సమ్ పాయింట్. ఇన్ అ వే ఇప్పుడు స్లో సెకండ్ టైం చూసిన వాళ్ళకి ఎందుకు నచ్చుతుంది అంటే నౌ దే ఆల్రెడీ ఫస్ట్ టైం ఫీడ్ అయింది ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? దే మైట్ హ్యావ్ డన్ రీసెర్చ్. నిన్న ఒక ఫ్రెండ్ వాళ్ళ షీఈ్ ఐ థింక్ 10th క్లాస్ అనుకుంటా, మూవీ చూసి వెళ్ళి the whole day she was researching about wormholes, black holes and astronomy ఇవన్నీ కూడా. అండ్ నా ఫ్రెండ్ మళ్ళీ కాల్ చేసి ఏం చూసిందో ఏం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిందో పొద్దున్న నుంచి ఇదే పట్టుకొని కూర్చుంది అని. సో నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి ఇవన్నీ క్యూరియాసిటీ. దిస్ ఈజ్ వాట్ the next generation will tap into వాళ్ళు, రైట్? అండ్ మేబీ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ టైమ్ మిషన్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ దిస్. ఐ మీన్ దిస్ కుడ్ బి, మనం ఏదో ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాం మనకు తెలియదు కానీ బట్ మనం తొవ్వి చూస్తే వీ మైట్ హ్యావ్ సంథింగ్ ఇనిషియేట్ అవుతుంది. Yeah, as you have said, I think in the Indian mythological history, it was always there. The stories and temples with wall chasing carvings. Right. It was really, I was actually seeing your interviews, and that's really great that మీరు దాని నుంచి you have built a story to the Western audience also. So as ఇందాక మీరు చెప్పిన విషయంలో మీరు చెప్పింది you wanted to reach larger audience, but I remember talking to an AD a couple of months ago. His suggestion was according to him. It was according to him. Mm-hmm. He said, Vikram, debutant directors most probably enduku rom or comedy, family entertainers enduku తీసుకుంటారు తెలుసా Vikram? Because you already have a set of audience there who are ready to watch it. Right. But when it comes to sci-fi, there already a set of audience who are very less in number. So you need to make sure that these people are going to like it, and you have to go very bold step. So can you just give us what was that one strong reason that you were very confident that I'm going to make my debut film as a sci-fi film? Because that was a really bold move. It's bold. It was inspiring. When you that's amazing. When you are at the point where now or never, so you have to make a mark for yourself, and you're trying for the original script, right? So నీకు నచ్చింది నువ్వు చేయడం అదొకటి, అండ్ రిస్క్ ఉందని తెలుసు, ఎందుకంటే సేఫ్ బెటర్. రామ్ కామ్ ఈజ్ సంథింగ్ వేర్ ఇట్స్ సేఫ్ టు ల్యాండ్. You have already audience setup, you have producers for it, you have market for it, everything will be smooth. అక్కడ కొంచెం నేనేంటంటే అన్కన్వెన్షనల్గా వెళ్ళాలి. మనం ఒక స్టోరీ చెప్తే ఇట్ హ్యాస్ టు స్టాండ్ అవుట్. 100 కథల్లో మన కథ కనబడడం స్లో అయినా సరే 100 కథల్లో ఒకటి అయిపోతే అది మనకి తేడా ఉండదు, రైట్? సో దట్స్ వాట్ మై గోల్ ఈస్. ఇట్ హ్యాస్ టు బి అన్కన్వెన్షనల్. నో బడీ హ్యాస్ టు దీన్ని ట్యాప్ చేసిన కథలు వేరే డైరెక్టర్స్ కానీ రైటర్స్ ఉండొద్దు, రైట్? ఆ యూనిక్నెస్ కోసమే ట్రై చేసినాము. ఐ థింక్ వీ అచీవ్డ్ ఇట్. బట్ దాన్ని పుల్ ఆఫ్ చేయడం చాలా కష్టం. మేము మాట్లాడినప్పుడు నేను మానస, బికాస్ షీ ఈస్ డ్రైవింగ్ ఆల్ దిస్ సైంటిఫిక్ కదా, వీఆర్ ఇన్ సచ్ ఎ థిన్ లైన్. ఇట్ కెన్ బీ ఎయిదర్ ఒక కామెడీ అయిపోతుంది ఆర్ వీ హ్యావ్ టు పుల్ ఇట్ ఆఫ్ బై ఎట్ ఎనీ కాస్ట్, అండ్ లెట్స్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. సో ఆ థిన్ ఎడ్జ్లో మనం, ఎందుకంటే మనం ఇంత మాట్లాడి ఇప్పుడు ఈ కాంటెక్స్లో ఒక టైం మిషన్ గురించి మాట్లాడడం అనేది ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఇర్రిలవెంట్. బట్ వెన్ ఐ హ్యావ్ ఎ రీజన్ అబౌట్ ఇట్, టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్, పీపుల్ మైట్ లిజన్ టు ఇట్. ఎందుకంటే ఈ కథలో అలా మాట్లాడుతున్నాం, శ్రీచక్రకి టైం ట్రావెల్కి ఒక రిలేషన్ ఉంది అని చెప్తున్నప్పుడు ఓకే ఉండొచ్చు అని వింటారు, కానీ కంప్లీట్ అది వర్కౌట్ బ్యాక్ స్టోరీ వర్కౌట్ అవ్వలేదంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఇర్రెలవెంట్.
సో ఈ క్యారెక్టర్స్, ఈ బ్యాక్ స్టోరీ నీడ్, ఈ సైన్స్కి నీడ్ ఇన్ ద ఎంటైర్ స్టోరీ, మైథాలజీకి నీడ్ ఇన్ ద ఎంటైర్ స్టోరీ వర్కౌట్ అయ్యాయి కాబట్టి పీపుల్ ఆర్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, కొత్తగా ట్రై చేస్తున్నారు అని. అండ్ ఆ యూనిక్నెస్ ఏదైతే నేను ఫస్ట్ నేను ట్రై చేశాను, మేము అందరం కలిసి చేసామో, అండ్ అది కంప్లీట్లీ పోర్ట్రే అయింది. యా, అండ్ దానికోసం మేము కష్టపడ్డాం. ఏదో అందరిలో ఒకటి కాకుండా మాది స్టాండ్ అవుట్ అవ్వాలి అని. And it's really, it's really inspiring that now people are appreciating you. So many aspiring filmmakers who really think that they can make a film which is unique in storyline or making, వాళ్ళు ముందుకు వస్తారు. They'll be confident about it. Yes. So yeah, I think it is really a thing which... That's one thing. Amazingly, we matched to the intentions of Nagashwin, who did Kalki, right? He said the exact factor where ప్రభాస్ గారు లాంటి హీరో, ఒక కమర్షియల్ హీరో వచ్చి ఎక్స్పెరిమెంటల్ మూవీగా ఒక సైఫై మైథాలజీ తీసుకొని ఈ బౌండరీస్ ఎక్స్పాండ్ చేసి చేయడం అనేది బిగ్ థింగ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈజ్ అదొక కొత్త జానర్ అక్కడ పుట్టింది అని అంటే దాని కంటిన్యూషన్ ఈజ్ జగత్. అండ్ మేబీ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఇప్పుడు స్టోరీస్ పుట్టాలి కదా. కొత్త స్టోరీస్ ఎట్లా వస్తాయి? కొత్త వాళ్ళతో వస్తాయి. వాళ్ళ టేస్ట్ సెన్సిబిలిటీస్ ఎలా ఉంటుంది? ఇప్పుడు ఇట్స్ అబౌట్ దిస్ ఈ సైంటిఫిక్ ఫ్యాక్ట్, సైఫై, అడ్వెంచర్, more VFX related movies are up for us now. Right? We cannot now, screen has become very larger than life. If we cannot bear the regular conversation, manchi movies, drama unna movies aartayi gaani, but the moment audience enters a theater, he wants big things now. So right, and అందుకే ఎన్నో వస్తాయి. సో ఈవెన్చువల్లీ అంతా కూడా నా కంప్లీట్ ఏలియన్స్ విల్ గో ప్లానెట్స్, అక్కడ దాకా వెళ్ళిపోతాం మనం, రైట్? సో అవన్నీ రావాలి అని అంటే ఇక్కడి నుంచి మొదలు. Yeah, and I also have a slightly different perspective to add here with respect to the Rahasyam part of it, right? Now you mentioned that rom-com has a set market, rom-com has a set pipeline. If a good movie is coming, it's easy for the first director, it's safe, right? Yeah. But imagine how much competition is there. You take the first risk to do whatever you want to do, it ends up a sci-fi movie. Yeah. Look where you're standing. Look at all the other 100 rom-com guys who are not in the theaters today. That's absolutely right. Whatever happens, he's in the theaters today because of his risk. Yeah, that unique content has Belief been and risk in the belief. So I think even people are appreciating it after the OTT wave. I think ఒక మంచి కాంటెంట్ ఉందంటే people are going to come to the theaters. So I think that's something best which happened with audience, with actors and everything. Like మొత్తం ఇండస్ట్రీకి we as an audience feel like it was the best thing which ever happened. Can I say something of hope to students and student listeners? Yeah. This works out unequivocally across the board. Any country, any film, any business, anything. The first one will always sacrifice for the rest of the community. This guy has opened up new doors for you guys to write even better and bigger films that are sci-fi, and people will be accepting that because one has already done it. Yeah, surely. It's actually a motivation to many people, as I've said before, because the way the positive response this movie is getting. So obviously, like kotta filmmakers evaraithe unnaro, even vaallu adhere chesukovali independent ga raadadaniki, because that's the new thing, right? Independent films are very less in India. Right. And you have said Rakesh garu gurinchi, he Gatham అనే మూవీ Gatham Netflix one, since then. Yeah. And మేము ఎప్పుడైతే casting crew we were actually seeing it because we were really excited to watch the film because Rakesh garu was there, because all of us loved Gatham a lot. Nice. And it was an independent film again. Yes, it is. So I think you have opened new doors for independent filmmakers to take that challenge. Yeah. And you heard Mr. Rana Dagubati saying very passionately about independent films and how much he cares about it. Like people like him are now, starting to put their efforts into bringing folks like us and giving us stage, like Vamshi Nandipati Garu did it for us. So I think there is momentum, and by the time you guys get to the line, there will be sci-fi will be the new rom-com. Sure, that would be really great. Yeah. I mean, more than open doors, it's there basically. దానికి జనాలు ఉన్నారు, ఆడియన్స్ ఉన్నారు. ఆ స్టెప్ థియేటర్కి తీసుకెళ్ళము అనేది ఇలాంటివి వస్తుంటేనే కాన్ఫిడెన్స్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు డార్క్ అనే వెబ్ సిరీస్ ఉంది, ఎంతమందికి నచ్చింది అది, బట్ అలాంటి మూవీ ఒక మెయిన్ స్ట్రీమ్లో రావడం అనేది ఇట్స్ వెరీ టఫ్. True, I think what you said is really true, because OTT lo, if there's a very good content movie, nobody is going to care about who the actors are, who the director is, who the writer is. It's a Netflix thing. Everyone's going to watch it because the OTT content was good. So I think the biggest challenge is taking it to the film, to the big screen. To the theater. That was we had a reverse challenge because you have to do theater first and OTT second.
But you can't release on OTT, make it famous, then hopefully you have to release it again. You will be okay with re-release? Re-release. Yeah. I mean, Not again. actually, we're talking about that in the morning. We could do. Maybe Mumbai, I don't know. In generally వరల్డ్ ఆడియన్స్ చూస్తే దే గో బై ద కంటెంట్ యాజ్ యూ సైడ్ లైక్ డార్క్ ఎవరు తీసారో తెలియదు మనకి బట్ వీ ఆల్ లవ్ డార్క్ రైట్ బట్ మన తెలుగు ఆడియన్స్ ఆర్ ఇండియన్ ఆడియన్స్ దే లైక్ క్యారెక్టర్ బేస్డ్ మూవీస్ ఒక హీరో ఉండాలి హీరో చుట్టూ కథ కాదు లైక్ నో మ్యాటర్ వాట్స్ ద సైఫై ఆర్ ఎనీథింగ్ సో అక్కడ థియేటర్ వర్క్స్ అవుట్ యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ మేక్ ఎ ఫిలిం యూ హ్యావ్ టు ఎర్న్ నేమ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్ రైట్ థియేటర్ విల్ బ్రింగ్ యూ దట్ నేమ్ రైట్ కానీ ఇప్పుడు నీ టేస్ట్కి సైఫై ఉంది బట్ నువ్వు థియేటర్ తీసుకెళ్ళలేను అన్నప్పుడు దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఇట్ కదా సో అప్పుడు ఇలాంటి మూవీస్ వచ్చినప్పుడు న్యూ కైండ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ రావడం వాళ్ళ పేర్లు తెలియడం వాళ్ళకు మార్కెట్ క్రియేట్ అవ్వడం రైట్ ఎవ్రీథింగ్ వర్క్స్ ఇన్ ప్లేస్ అనమాట ఫర్ ఎంటైర్ థింగ్ అండ్ మేము కొన్ని ఇన్నోసెన్స్ తోటి చేసాము బట్ ఇట్ వర్క్డ్ అవుట్ జగత్తే తీసుకొచ్చింది మళ్ళీ కంటెంట్ వల్లనే వెళ్ళాం రైట్ నౌ దట్స్ వే సెకండ్ మూవీస్ ఇలా మార్కెట్ మళ్ళీ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్కి చాలా హర్డిల్స్ ఫేస్ చేసినప్పుడు ఎక్కడొక్కడ సబ్ కాన్షియస్లో మళ్ళీ నేను కొంచెం మేబీ నేను హ్యావ్ టు గో సేఫ్ సైడ్ అని వెళ్ళాల్సి వస్తుంది వెళ్తానో నాకు తెలియదు వెళ్ళకపోవచ్చు మోస్ట్లీ బట్ ఎక్కడో సబ్ కాన్షియస్లో ఉంటుంది ఇది మార్కెట్కి వర్కౌట్ కాదని ఐ థింక్ ద మోర్ పీపుల్ వచ్చినప్పుడు మనం ఎక్కువ మంది ఉన్నాం అనుకో వాల్యూము అప్పుడు ఏదైనా ఆలోచన లేదు జస్ట్ గో విత్ యువర్ ఆర్ట్ అనేది వస్తుంది కదా ఐ థింక్ దోస్ డేస్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్ So I want to ask Shravanti garu because you're actually from film school. So team lo chaala mandi adigaru to ask this question. So మీరు film school వెళ్ళినట్టున్నారు కదండి. So you are also a theatre artist. Yes. So theatre art ki ఇంకా film art ki are there any differences? We really wanted to know. Yeah, of course, Andy. Thank you so much for the question. So, నేను theatre arts లో I got a degree from San Jose State University. So, ఎందుకంటే నటన అనగానే నాకు ఫస్ట్ థియేటరే స్పార్క్ అయింది అండ్ దెన్ ఇట్ స్టార్టెడ్ విత్ ప్లేస్ అండ్ లైక్ దాట్ కోవిడ్లో మీ అందరికీ తెలిసిందే ఇట్స్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ థింగ్ టు గ్యాదర్ పీపుల్ కదా అండ్ సో ఆ టైంలోనే ఐ సీన్ జగత్ కాస్టింగ్ కాల్ సో టు బి ఆనెస్ట్ నాకు ఆ స్విచ్ ఆ లెర్నింగ్స్ అన్నీ ఎక్కువ జగత్ ప్లాట్ఫామ్లోనే జరిగాయి సో కీ డిఫరెన్సెస్ నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది అయితే వన్ థియేటర్కి వాయిస్ మాడ్యులేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే యూ కమ్యూనికేటింగ్ అన్ యాక్టర్స్ ఫీలింగ్స్ ఎందుకంటే మీ చిన్న స్మాల్ కళ్ళ కదలికలు దూరం ఉన్న ఆడియన్స్ గమనించలేము బట్ ఫిలింకి అదే మీరు చేస్తే ఓవర్ యాక్టింగ్ కింద అయిపోతుంది మీనింగ్ ఇట్ వుడెంట్ రియల్లీ సర్వ్ ద పర్పస్ ఆ క్యారెక్టర్కి సో అది ఐ నోటీస్ అండ్ యాంగిల్స్ థియేటర్లో ఏంటంటే వన్ లైట్ షో ఇంకో యాక్టర్ తప్పు డైలాగ్ చెప్పినా అరే కట్ తప్పు చెప్పారు అని ఉండదు యూ నీడ్ టు ఐ హ్యాడ్ అ వార్డ్రోబ్ malfunction on stage actually but because I was hopping on and off దానికి అండ్ ఛాన్స్ లేదు సారీ క్విక్గా అలా ఉండదు యూ మేనేజ్ ఇట్ సమ్హౌ అది ఐ థింక్ ఇట్స్ జస్ట్ ద పవర్ ఆఫ్ జస్ట్ బీయింగ్ ఆన్ స్టేజ్ దట్ యూ పికప్ అండ్ ఫిలింకి వచ్చేసరికి అయితే giving you 100% is actually not your good thing akkada endukante one different takes untai different angles untai kada so when close up vachesarki you have to limit your body movements and facial expressions and eyes to limit the blinking ave ekku untai but long shot vacherappudiki you don't have to stress yourself for your facial body language endukante ఇప్పుడు I am sitting like this right this portrays something but నేను సడన్ గా ఇలా కూర్చుంటే it portrays something else బట్ ఇది నాకు క్లోజ్అప్ షాట్ పెడితే మీకు తెలియదు దట్ డిఫరెన్స్ అనేది రైట్ అండ్ సో అలాంటిది బోత్ థియేటర్లోకి అప్లై అవుతాయండి లైక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇప్పుడు నేను మానస మా ఇద్దరు రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉండేది అనేది జస్ట్ సటిల్గా లైక్ అండ్ దాట్ స్టిల్ అప్లైస్ టు ఫిల్మ్ అది స్టిల్ నటన అంబ్రెల్లాకే వస్తుంది అండ్ ఐమ్ సో గ్లాడ్ యూ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్ బట్ అది నేను అండ్ ఆల్సో ఫిల్మ్ హ్యాస్ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నాను ఐ థింక్ మై డైరెక్టర్ గారు హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్ ఫర్ మై హెయిర్ ఇప్పుడు మీరు కెమెరా ఇక్కడ పెడితే అబ్బా ఏంది వెళ్ళేది సో ఇట్స్ బ్లెస్సింగ్ అండ్ కర్స్ మీకు హెయిర్ నచ్చ తీసుకున్నారా అదే ఇనిషియల్గా లైక్ ఈవెన్ ఐ వాజ్ లెర్నింగ్ టు ఇన్ దట్ కేసెస్ లైక్ సర్టన్ యాంగిల్స్లో వాళ్ళకి కూడా చార్మింగ్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి అవన్నీ ఫిగర్ అవుట్ చేయడం అదంతా కూడా దెన్ ఈవెన్చువల్లీ వీ పుల్డ్ ఆఫ్ అంటే అవన్నీ కూడా లెర్నింగ్ లెసన్స్ త్రూ ద ప్రాసెస్ మేకప్ వాజ్ వన్ థింగ్ టు బీ హానెస్ట్ అంటే యాజ్ అ లెర్నింగ్ లెసన్ చెప్పండి మేకప్ డిపార్ట్మెంట్ ఎంత వాల్యూ యాడ్ చేస్తుందో ఫస్ట్ స్కెడ్యూల్లో తెలియదు
ఈవెన్ ఆ బ్లడ్ మార్క్ ఆన్ ద ఫేస్, లైక్ మన యాక్షన్ మూవీ తీస్తున్నాం కదా, సో వూండ్స్ క్రియేట్ చేయడం, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వూండ్స్ ఉంటాయి, ఒక పంచ్ తర్వాత మేకప్ ఆర్టిస్ట్ వచ్చాక ఈ పంచ్ కొట్టి ఎన్ని అవర్స్ అవుతుంది అని అడుగుతుంది. యూ నీడ్ టు నో దాట్ ఓకే ఇప్పుడు రైట్ ఫ్రెష్గా పంచ్ పడిందా ఆర్ లైక్ హాఫ్ అన్ అవర్ అయిందా 1 hour అయిందా, ఇప్పుడు తన్నులు వచ్చాడని అంటే వాడు కలర్ వేస్తాడు, లేదు ఆల్రెడీ తన్నులు తిన్న రోడ్ అంతా తిరుగుతున్నారు అంటే వాడు పర్పుల్ కలర్ వేస్తాడు. సో ఇవన్నీ కూడా నాకు త్రూ ద ప్రాసెస్ అడిగారు. ఇవన్నీ చిన్న చిన్న మైనర్ డీటెయిల్స్ బట్ ఇట్ యాడ్స్ అప్ అనమాట. ఎందుకంటే సైకలాజికల్గా మనకు తెలుసు దెబ్బ ఏ కలర్లో ఉంటుంది ఏంటిదని. స్క్రీన్ మీద మనకి అది వేరే కలర్ అంటే మేకప్ లాగా అర్థమైపోతుంది. సో ఇవన్నీ కూడా త్రూ అది కాన్సెప్ట్. వీఆర్ లక్కీ దట్ స్టార్టింగ్ స్కెడ్యూల్లో దెర్ ఆర్ మోర్ కన్వర్సేషనల్ పార్ట్స్ ఉండే, యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఎక్కువ లేవు. బట్ ఆ స్కెడ్యూల్ వల్ల అది నాకు అర్థమైంది కాబట్టి నెక్స్ట్ స్కెడ్యూల్ నుంచి వీ కవర్డ్ ఇట్ అప్. లక్కీగా అంటే అది విల్ ఫెల్ ఇన్ ప్లేస్ అగైన్. అదే ఫస్ట్ స్కెడ్యూల్లో పడితే దొరికిపోయాడు. Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap.